Pika, aber einfach so nudelmäßig. Dann hier so mein rechter. Ja, hier habe ich auch besseres Licht, da sieht man auch hier die Separation. Äh, äh, yo, long ass forehead. Long ass forehead. So schlimm ist es eigentlich gar nicht. Ich habe halt allgemein riesige Stirn, Digga. Oder Locken. Sehen Sie meine Locken wieder. Gut. Gut, gut, gut. Ey, der Seite sind die ein bisschen zu lang, hä? Ja, aber kann ich selbst wegmachen, Junge. Heute, in dem Stream geht es einfach um den. Also, ich musste das so in einer Stunde schlafen gehen ungefähr. Deswegen werde ich jetzt auch nicht Minecraft spielen, weil für Minecraft, wenn ich einmal drin bin, muss ich mich fokussieren, dass ich schnell bin. Und für Geld habe ich alle Zeit der Welt. Das heißt, jetzt wird nochmal ein bisschen Geld gemacht. Oh, oh, oh. So. They threatened with arrest. Schon ein älteres Video. So. Ich habe gesehen, es ist sehr viel Hype drum. Sogar auf TikTok habe ich den Scheiß gesehen. Egal. Jay, was? Ah, der Quad Stomp. Dieses. Jo, was ist das gerade? So, täglicher Check, ob wir, someday we'll all be free. Take it from me. Someday we'll all. Okay, da nicht. Ja. So, wir gehen auf Zendrop. Also erstmal auf Shopify laufen. Also das muss ich kurz wegmachen, weil Shopify zeigt immer shit tons of Privatinformationen. Und ja, deswegen werde ich das euch kurz mal nicht zeigen. Toll, dass ich mich hier wieder anmelden kann, warum auch immer. Hier. Bin doch schon drinne. Hier meine Magnetic Wireless Charger. Maui Chacha. So. Apps. Sendrop. Hier, globales Dropshipping. Okay. So erstmal. Ja, das sollte jetzt hier eigentlich nicht sehr viel Scheiße zeigen. Erstmal gehen wir mal kurz in die Shop-Trends rein. So ist halt immer sehr geil. Siehst du, irgendwann kann ich halt ultra viele Shops öffnen und dann halt einfach so geil. Dann einfach ganz viel machen. Weil jetzt möchte ich sowas für 3 Euro. Hier. Das war ein Witz. Creeper. Okay. Die habe ich gesehen, die. Wisst ihr was? Open Link in New Tab. Lass hier einfach mal eine kleine Liste machen mit ein paar Produkten, die geil aussehen. Hier ein Lavalamp für 10 Euro Insta dabei. Oh, ist sowas geil. Ich würde es einfach für 40 verkaufen oder für 35. Ne, 40 bin ich mir auf jeden Fall mal wert.
Okay. Es hat meist irgendwas mit Gesichtssachen zu tun. Das ist auf jeden Fall. Ja, ja, das war ja immer beliebt. Uff. Ja, okay, sowas immer auch gut. Sowas, das sieht wirklich cool aus. Keyboard Cleaner. Was geil. Dass ja alles so gutes Zeug eigentlich dabei ist. So, es sieht eigentlich besser aus als es ist wahrscheinlich. 100 Pro, oder? Ah, okay, doch. Die sind halt immer massivst beliebt, ja. Also das will ich gar nicht verkaufen, ehrlich gesagt. Hä? Oh, sowas ist immer geil. Automatik Umbrella, sowas ist immer geil. Die verkaufe ich schon. Ah ja. Ja, die Dinge sind halt immer richtig beliebt und die werden auch immer beliebt sein. Denen macht man sozusagen garantiert Profit. Wo sind wir gerade? So. Ja, cool, sowas. Digga, sehe ich gut aus. Holy shit. WTF sehe ich gut aus. So, Page 5. Cup. Gibt's nicht viel, ne? Wayo. Das ist ja echt bodenlos, Digga. Uh. So, ich hier noch reingucken.
zurzeit echt so viel Scheiße. So unfassbar geil. Imported. Ich muss ja ehrlich so krass aufpassen, dass hier nichts leak ist. Unfassbar. Wie nervig die Scheiße da ist. Ja, habe ich meine Produkte 200.000 auf Lager für 4 Variationen. Und das ist halt so Bestellung. Statistiken, so. Gesamtumsatz 0 Euro. Ah. Ja, okay, wie denn? Wie soll. Il Mango, Bruder, ich brauch dich. Ich dachte gerade, das stand jetzt hochgeladen vor 5 Jahren. Also wie man sieht, die Offseason hat gut funktioniert. Mein Kopf ist wieder auf die doppelte Größe angeschwollen. Und ja, wenn ich immer Zeit habe, treffe ich mich natürlich gerne mit Freunden. Ah, es gibt sehr, sehr wenig Bilder von ihm in der Offseason, aber selbst da sieht er krank definiert aus. Ich habe eine WhatsApp bekommen. Ah, nee. Der Typ. Beef Tongue Tacos. Okay. In tacos. Hallo? Seht ihr, die Matrix will nicht, dass ich Geld mache. Show me your friends and I'll show you your future. Unless you want average in America, married, 2.4 kids with 1.5 dogs. But I can guarantee you, you will never achieve anything greater than your highest aspiration. If you want $1 million, you'll make $1 million, not $1.5 million. If you want 10 million, 100 million, and you'll never exceed that. If you change 1 billion lives, that's a formula to become a billionaire and change the world. Time costs lives. Show me your friends and I'll show you your future. You want to know why you're all up? Just look at the bums you hang around with. Ich hab gute Freunde. I do what you don't want to do, that you know that you got to do to be where you want to be. Ted Turner just gave his 75th anniversary party on CNN a few months ago. And he makes a couple of comments and he says, number one, and I'm not suggesting this for everybody, it's how I lived though. First 10 years of my starting CNN, I slept on my couch. I didn't have an apartment. Bill Gates slept in the office. Steve Jobs slept in the office. And I can go down a whole list. Now these are super successful, mega wealthy guys. I slept in my office.
Not everybody's willing to make that sacrifice. But it's not the only thing. But even if you don't sleep in your office, Das ist so lustig, Digga. Heute, ich habe ja in der Englischarbeit über Role Model Andrew Tate geschrieben. Daraufhin hat Caroli über mich lustig gemacht und über mein Dropshipping. Es wird so lustig, wenn ich so reich bin. Gehe ich so zu, der schenkt ja aus Spaß 10.000 Euro. Obwohl, nee, irgendwie einfach will ich zeigen, dass ich einfach so geil bin. Ja. if you want to send your kids to a better school, if you want to be able to take care of your mother when she gets dementia, if you want to, this all takes money. Also, Hauptsache ein paar Notizen. Ein Haus. My children aren't getting any of my money when I die. Not one centavo, not one penny. Das ist krass. And two of my kids are cool with it. One of them's not so cool with it. Das würde ich I'm jetzt not gar gonna, nicht tun. you know, I think Andrew Carnegie, by the way, Andrew Carnegie, arguably the richest, most successful entrepreneur of all time. He said the best thing that you can have for a child is him to be born into poverty. And I agree. Lack of self-esteem, lack of self-worth. Now they think they have self-worth. They think because they made a few bucks. But in actuality, and when they measure it against the other 8, 10, 12 people sitting around the table, they realize, or they start to question, hell, maybe I was just lucky. Now, all of us, when you're only a one-trick guy or gal, think, was I lucky? Now, I've done it so many times, I know I wasn't lucky. I might have been lucky the first time, but I haven't been lucky the 15, 20, 40, 50, I know that. Okay. But maybe I was lucky the first time. But my life changed when I was pretty much a haphazard kid, got in a lot of trouble, got arrested 4 or 5 times, Schlimm. thrown in jail. And this was when my dad's a cop. But then I volunteered for the draft. Apropos noch kurz. Ich habe gestern meine allererste Unterarmader hier gespürt und ich spüre sie immer noch so ganz leicht. Das ist so eine richtig geil, die so schräg rüber geht. Boah. Erste Ader, Digga. Versteht nicht, wie krass das ist. Vorher konnte ich nicht mal irgendwie eine Ader an meinen Händen sehen. So geil. In 1966, at the height of the Vietnam War, and I went to OCS, and that changed my life because it was the really first real high performance thing that I could measure myself against Sekunde. with other people. 2/3 of all Fortune 500 CEOs have one thing in common: military background. Really? 2/3 of those 2/3 have something else: martial arts. What do you learn in martial arts, Brian? Discipline, focus. A lot of people don't believe they deserve to be there. I convince them, and we have these drills, why you belong there. A lot of people that come there, you know, with money, that have made money, think they made it by accident. Right. I just had one of my superstars who's made $100 million tell me in the last week, you know, I'm not sure I'm going to have another lucky accident. And I said, you did it. I mean, you know, you tried a lot of things. I believe Thomas Edison, I wouldn't have done it 10,000 times. Okay. I would have hired an engineer from MIT to do it. But I mean, I've tried a lot of things. Nobody's failed at more things than I have. And the first 100 million are successes, but I could write a book about failures that'd be, I mean, because I've tried a lot of different things. Because failure is just testing. And one of the reasons I've been so successful in generating this equity and value in my kids, and I call you all kids, is because I convince them that making a mistake is okay. Your parents probably told you, you can be anything you want. But you can't. That's horseshit. You can't. If it's all juxtaposed. So, but what you tell them is that you can do anything you want that you have passion for. Is that
you can do anything you want that you have passion for, because that eliminates most of the crap. Because most people don't follow their dream. You know, like they say in The Sound of Music, you can't have a dream come true unless you have a dream. Now, I still dream. I dream in Technicolor. I say my affirmations and goals every single night. It's bloody hard to be a high-performance person. Perfection equals paralysis. If you left it to engineers, no car would ever come off the assembly line. No car would ever come off the assembly line. And I've been in business with enough engineers, I can attest to that with my hand on my heart. They'd still be trying to make it better. And the internet business is very much the same. The internet kids want to test and test and test, and they want the landing page to be this. And roll it out. The great thing about the internet is your results are instantaneous. If something that I'm overseeing at Concorde level, 60,000 feet, doesn't work in 2 days, forget about it, move on. And today at our meeting, now the young kids are, we ran it 3 days, sir, and we closed it down. And they are thinking I'm going to ask why. I said, no, that's fine. Next, because without them making mistakes and without them being allowed to make the decision, they never get any better. And 95% of the time, I know probably better than they do. We're never going to be able to know everything or have them know everything unless they make some mistakes and get comfortable with making mistakes. What gets measured gets accomplished. Without measurement, you're just fooling yourself. Before I had any money, I used to go to the Rolls-Royce dealers and sit in the cars and smell the leather, touch the leather, okay? I went to $1 million houses, and my wife and I would walk through the house, and they'd say, when are your parents getting here, kids? No, we are the buyers. Practice within when you're without. Practice being successful. How many people listening to this today practice being successful today? Through affirmations. Ziemlich. Through going to the Rolls-Royce dealer, Lamborghini, maybe something else. In my particular case, it was Rolls-Royce. And within a year of me going to Rolls-Royce dealer, I had a Rolls, okay? Within 19 months of me dreaming and adding it to my goals, a castle on an island, I own Guthrie Castle. 19 months. Okay. Go to stores you can't afford. Go hire lawyers you can't afford. Lawyers will meet with anybody. Accountants will meet with anybody. Go to the big four accountants with a business idea. The first couple meetings are for free. Buchhalter. Nacht. Bewerben. Was vielleicht findet man so Jobs. Jettison probably a lot of the people you hang around with. If you have poor public speaking skills, join Toastmasters. Do these. If you went to a good school and you're not successful, go to the alumni deals. Okay? I didn't go to a good school. I'm a perfect living example that a lot of trouble as a kid, working class background, my parents. Went to just a mediocre university that I flunked out of 3 times before I finally graduated with honors, but and had no money to begin with, $820. So it's all possible, but I devoted myself to feeling successful. I was wearing suits like this before I could afford them. Most people procrastinate because they're unsure, so just do it. And but I've never had a problem just doing it, because one of the things is
You learn as a Ja. young Sag, nichts wird gesperrt. combat infantry officer is time costs lives. We overanalyze because we're unsure. We don't overanalyze because we are not sure if it'll work or not. We're more worried about, on the emotional side, it embarrassing us. Okay, so in this video, I'm going to show you how to build a successful dropshipping store with $0. No Shopify, no ads, you can start for completely free. I've been able to build multiple 7-figure dropshipping stores, so I definitely know what I'm talking about. And if you're new here, I'm Leon and I give away free dropshipping tips and tutorials that others charge thousands of dollars for completely free. All I ask is that you go ahead and like this video and subscribe to my channel so I can keep helping you for completely free. So let's get started with this free dropshipping course, and let me show you how you can start a dropshipping business with $0, and I mean completely free. No money spent on websites, no money spent on anything. You can start with $0. Okay, so first thing first, when it comes to dropshipping, you might have heard of Shopify, and that's because it's the most popular platform to do online e-commerce with, okay? But as you can see right here, there's a monthly fee when it comes down to using Shopify, and the Hä? Das ist doch Lüge. basic plan is $29 a month, and it doesn't seem like a lot, but when you're getting started and you're not making any sales, Das ist eine Lüge. that's $29 per month that you're just losing without making any sales. And this $29 right here does not even include any apps that you're gonna add onto the store and pay for. And typically I would preach using Shopify because I use Shopify, but then again, I'm making sales and I'm profitable, so I can do that without worrying about losing $29 per month, right? But you're watching this free course because you wanna know how you can actually start drop shipping with $0, and $29 per month is not $0. So with that being said, we're not gonna be using Shopify at all, because then you wouldn't be starting with $0, and on this channel we keep it as real as possible. Okay, so why should you start dropshipping? Well, you can work from anywhere in the black, and then add another one, pink. Get a like and subscribe for that, you know what I mean? So I just specifically use Gmail because if you just scroll every single day on all these platforms, you're gonna see ads for products, and people are not gonna pay someone to advertise the product unless they really believe it's something that's gonna work. So all you literally have to do is just sit there, interested in testing that, you know, meet the criteria of a winning product, you know, that wow factor with a problem solving ability, or that wow factor with a passionate audience. The next step is to then go ahead and find a store name, and I preferably would do a general store name, just because you can literally sell anything in any niche on a general store domain. Okay, so how do you find a name for your website? Next thing would then be to go ahead and create your. You just click sign up for free, and in the next few minutes you will have an online store where you can literally start dropshipping products directly from AliExpress, completely Direkt von AliExpress. Direkt schon wieder scheiß Tutorial. Wann ist denn der as you Kack can überhaupt? see. They have Hä? AliExpress, so ein Quatsch, Digga. Oh, schon wieder so eine Nachricht. Ich glaube, wir kennen alle diese Nachrichten von Tradern, von Networkern, was auch immer es sein mag, die dir versprechen, dass du einige 100 Euro, einige 1000 Euro, einige 10.000 Euro durch das Internet pro Monat verdienen kannst. Porsche Cayman S, Jungs! Ja.
kannst du ziemlich sicher online Geld verdienen und das komplett nebenberuflich, also als Schüler, als Student oder als jemand, der auch einen normalen Job hat und sich einfach nur einige hundert, einige tausend Euro pro Monat extra dazu verdienen möchte. Bevor wir jetzt wirklich dazu kommen, du kannst in diesem Video auch wieder einen Coaching-Call mit mir gewinnen. Dazu musst du einfach in dem Video einen Daumen nach oben da lassen, ein Einkommen über 75.000 Dollar pro Jahr, was eher schon obere Mittelschicht bzw. Oberschicht bedeutet. Über 70% dieser Nutzer sind Frauen und 80% von den Nutzern sind zwischen 25 und 54 Jahren. Das bedeutet, auf Pinterest sind definitiv viele Leute unterwegs, die kaufkräftig sind und die bereit sind, irgendwelche Produkte zu erwerben und das Ganze auch können, weil es nicht so eine TikTok-Audience ist, wo man irgendwie 13- bis 16-Jährige vor allem hat. Nein, dort hat man vor allem Leute, die Mitte 20 bis Mitte 50 sind, die wirklich ein festes Einkommen in den meisten Fällen vermutlich haben und somit auch Geld für alle möglichen Produkte ausgeben können. Wie wird die Plattform Pinterest genutzt? Wie schon gesagt, die Plattform Pinterest wird vor allem als Suchmaschine genutzt. Es ist eine der größten Suchmaschinen der Welt. Wir werden uns gleich noch Pinterest anschauen. 48% der Nutzungen bzw. Aktivitäten auf Pinterest führen letztendlich auf Shopping hin. Das bedeutet, knapp eine Hälfte von den Leuten, die auf Pinterest irgendwas machen, sagen, das Ganze hat in irgendeiner Sinn mit Shopping zu tun. Das ist natürlich ein gutes Zeichen, eine Plattform, wo viele Leute etwas kaufen möchten. Das könnten wir irgendwie nutzen. Die meisten Leute suchen auf Pinterest nach Inspirationen für Deko, für E-Baby, für irgendwelche Geschenke, wirklich alles. Zudem werden auch ganz viele Anleitungen gesucht für Basteln, für irgendwelche neuen Fähigkeiten, die man lernen will oder was auch immer es sein mag. Im Grundsatz geht es also auf Pinterest vor allem darum, Inspirationen und Empfehlungen für verschiedenste Produkte zu bekommen. Und darauf baut letztendlich auch das auf, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und dazu bin ich einfach mal auf Pinterest gegangen und habe hier ein Keyword eingegeben, nämlich Geschenkideen. Das Ganze ist ein sehr häufig benutztes Keyword, was ganz viele Leute auf Pinterest eingeben. Und jetzt sehen wir schon die Magie. Wir sehen hier oben 60 sinnvolle Geschenkideen, Hilfspaket für Unternehmen, das ist glaube ich jetzt eine Ad, eine Anzeige, steht auch hier. 10 persönliche Geschenke, die fast nichts kosten, 10 Geschenkideen, ein Herrenarmband und noch viele weitere Bilder, die irgendwie so eine Art Thumbnail sind oder Vorschaubild für irgendetwas anderes. Wenn wir jetzt hier mal draufklicken, dann sehen wir, okay, hier ist jetzt ein Post und wenn wir weiter draufklicken, kommen wir auf eine andere Webseite. Man kann mit jedem Pin, mit jedem Post auf Pinterest irgendwelche Dinge verlinken, wie zum Beispiel Blogposts. Und was wir hier jetzt sehen, wir sehen ganz viele verschiedene Produkte bzw. Geschenkideen, die hier letztendlich empfohlen werden. Jetzt fragt ihr euch, wie kann man damit Geld verdienen, beziehungsweise was ist so besonders daran? Wenn wir hier jetzt ein bisschen runter scrollen, sehen wir zum Beispiel gratis Probierset. Das bedeutet, hier kann man sich schon eintragen, seine E-Mail-Adresse eingeben, was auch immer, oder sich einfach anmelden. Kann man sich hier jetzt ein bisschen. Jetzt fragt ihr euch, wie kann man damit Geld verdienen, beziehungsweise was ist so besonders daran? Wenn wir hier jetzt ein bisschen runter scrollen, sehen wir zum Beispiel gratis Probierset. Das bedeutet, hier kann man sich schon eintragen, seine E-Mail-Adresse eingeben, was auch immer, oder sich einfach anmelden und bekommt dafür ein Probierset von diesen verschiedenen Marken. Diese Marken gehören vermutlich nicht dieser Bloggerin, sondern diese Bloggerin hat einfach nur Affiliate-Deals mit diesen Seiten bzw. mit diesen Marken und bekommt für jeden Verkauf, den sie bringt, Provision. Das Ganze funktioniert nicht nur bei Geschenkideen, zum Beispiel auch bei ganz vielen anderen Sachen. Ich habe jetzt einfach mal hier Gitarre eingegeben und in vielen Sachen findet man hier zum Beispiel irgendwelche Gitarrensolos, die man spielen kann, irgendwelche Anleitungen für Akkorde oder ähnliches, die dann zum Beispiel wieder auf eine Blogseite leiten, wo man dann eine Anleitung kaufen kann und das gibt es wirklich in allen Fällen, für alle Nischen. Also, was ist im Allgemeinen das Konzept? Das Konzept ist, dass man im Allgemeinen Posts erstellt, irgendwelche Pins, die man letztendlich auf Pinterest postet, dahinter dann eine Blogseite hat oder einfach nur einen Affiliate-Link, der auf eine andere Seite verlinkt, wo dann Produkte verkauft werden. Das Ganze klingt jetzt erstmal sehr kompliziert. Sollen wir machen? Ich habe ja jetzt hier schon einen Shop so. Ich habe auch überlegt, man kann ja einfach, ich weiß, ihr seht gerade nichts bei Produkte, einfach ein neues Produkt hinzufügen. Das heißt, ich gehe jetzt hier wieder auf Apps und davon gehe ich hier wieder auf Sandrop. So. Take it from me, someday we'll all be free. Take it from me.
Someday we'll all be free. Ich bin so obsessed mit diesem Jazzlied, Digga. Damn. Suppressed Portals. Digga, der Typ ist halt krank, Alter. So. Ich glaube, das hier waren die die Musik. Nee? Okay, ich würde eigentlich schon eher gerne bei so moderneren Sachen bleiben. Take it from me, someday we'll all be free. Ja, das hier sind die. Und jetzt kann ich halt Add to Import List. Import List. Product Text Description. So, das sieht doch gut aus. Hey, direkt schon wieder geil. Das würde ich nicht nehmen, das natürlich auch nicht. Ja, sieht gut aus direkt, holy shit. Was heißt das? Import to store. Okay. Okay. Beziehungsweise irgendwie schwierig, aber im Grundsatz ist es das gar nicht. Wie kann man das Ganze am besten umsetzen? Machen wir auf jeden Fall sowas. Ist auf jeden Fall echt schlau nochmal. Take it from me, someday we'll all be free. Lässt so viele Hannes Niemann Fail-Videos auf TikTok sehen. Unfassbar, Digga. Oh, so I'm getting revenge against Mr. Beat me with a mouse slip and then showed good technique. Okay, let me do this. Castles, I'm gonna take the center because why not? Yeah. It's probably got the memo that I don't play these positions all that well. That's a problem. Okay, let me set a little bit of a trap. No, he didn't fall for it, unfortunately. Was hoping to get knight d4 there at some point. No, he's sort of equalized actually. Okay. Let me try and exchange these. Gain some space on the queen side. Just f6. I should have. Okay, now I go a3. And that's a little bit awkward to meet. Now his king is in some trouble. Knight c3, and that is very bad news for him. Queen g2 is forced, and knight e2 I win a pawn. Was ist hier? Wenn der hier hingeht. And I should win the game. Okay. Krass. Oh, neues Video. Ah, ne. Hi. You went to this. There. There we go. Yeah, here we go. We got a new water source. There's a water source.
Place your root in there, I guess. On the top of the soul sand. There you go. Fucking cares? Let me grab my Looks so redstone weird. stuff. Basically, to get water in the nether, you have to Did I bring any do buttons or stuff? all Of course I kinds of didn't. stuff in 1.12. How do you swim? Pressing R reloads my shaders now. Why? No, I can't place the piston. Oh man. It's so stupid. What the fuck? Someone close the water? I guess I can. Make us doing the job while we are swimming. Jetzt warte ich halt gerade auf ein Ding hier. Fun is over now, I guess. Yeah. This is the pinnacle of technical mind. Es ist so komisch, wenn man Water im Nether bekommt. True. Take backup. No, we didn't destroy the water source, guys, up there. I'm not sure why someone griefed it instead of just removing the block and retracting the piston. This is But yeah. the best block ever. Look, we can didn't, see like, there's destroy water the water. inside. Yeah, this is so Yeah, good. see, up there is still our original water. Like, Yeah. So we just made one more. We let it flow down, place a kelp to make more. Now we have it in here. Definitely just make a don't flame normal actually. push it. Yep. There we go. When it's moved. Gotta move it one to the right, I guess. So this is not Perro compatible. Okay, I need to turn off that, like, pressing my hotkey reloads my shaders. Wait, options, controls. Don't you want to have your shaders refreshed every time you place a piston? Where would that control even be, though? Reload shaders. Found. Yank. This will not work with leaf blocks now because leaves gets broken with a piston. Yep, Only move on. otherwise with ones. This is a solid block, guys. Like you can power this with redstone. Yep. This I is think the you can best just- block in the game. Wait, Sky said something how we should move it, though. To, like, It's not in block the too channel, many right? chunks. It's in the Yeah. Psycraft channel, yeah. Like to minus 2.5k or something like that, and then over something like that. Minus 1,300 Z. Minus Yes, there's slime, 1,900. sticky pistons, and other stuff. So we where need do to move it. Where do we need to move first? So we need to go X minus 1300. So that would so we actually need- be wait. west. Not worth it to build it anyway. Alright, but it was still a lot faster, so 3.3 blocks per second versus 2 blocks per second. Definitely worth it to build a slightly more complicated flying machine. So we picked up the mic card. Oh, it's still there. Okay. Still in, yeah. Don't break it. Yeah, I made the bot drop everything. That he had. How do you make it flow? You just break the mangrove and the water pops out. That's the other. I'm an idiot by placing it this side. Come on. Wait. No, it was all good. It was right. Oh, What? all good, all good. Long day. Thanks, Strom, for the gift sub. Long day. Yeah. Have a water here. Oh, nether water. What an epic adventure. All good? Yeah, can launch it. Yeah. There we go. Actually, correct direction off? Yes. Okay. Yeah, actually, good correction. Location. Alright, so this is the long one. This is going to take like an hour. So. Oh. Maybe we should probably place some blocks to catch it, huh? There we go. There we go. Now we just need to flood the entire thing. So technically, we can just let the water like flow here, right, in one of the holes. Pretty sure we can. Oh, goodbye. What the heck was the bot? Yeah, store beam. Pretty sure we can just break the. We need to place a block. Would have been devastating if we would have just been gone. There you go.
Yeah, there's water. I cannot swing. There we go. I cannot swing here for some reason. Now we gotta spread it to the side. Maybe we can just bone meal it. That's what you have. Ist bone das meal? ein 1000 mal 1000er? Moment. Oh. Mm. Like for you just like need to place one cabin of flowing water and then place the stay inside of that. I have a kelp as well. We can also just move it to the side. Now we got the water source. No. Technically, can seal it off again and just. Yeah. This is so nice. Just place kelp in a diagonal row. No, don't even need that. I think it works because it needs to be a full block or something. Yeah, you you can can just- kind of like the water needs I mean, to be high enough we for can just place bone meal here, right? Like no bone meal, just place more kelp on top and that's it. No, you just place a stair here and move it sideways. Oh, okay. Yeah, it works. Yeah, does somebody have bone meal or do you want to try this? I don't, but I'm going to post this on Twitter. Twitter. Hold on, Mango, I'm getting some bomb blocks. Yep. And by bomb blocks, I'm mining bomb blocks. That was wrong. I have fossils in the nether? Yeah. Olsen Valley, right? Yeah. Just pick it Poor up. JKM is getting so triggered. Let's see. Yeah, okay. Yes. Now we need to bomb that. You cut off the water. Couldn't turn the other one into water source. Okay, like. I'm pretty sure I got a bone meal to sewers. Can I do that real quick? Oh, it needs to be kelp, not doesn't grass. spread sideways. It doesn't grow into the flowing water? I was hoping it would. No, you need kelp. I was hoping that the thing would spread there. Okay, never mind. I mean, if we had a water column we could have just put more kelp. Do you not want more kelp? Could use a flying machine. I think I can place it here though, right? Yeah, that's where I can place it because it needs to be a full. What are you trying to do, Sky? Just want to get it away from the other one, so Okay. I can take this one upwards. Okay. But I can put it just like. Put a block on the floor and then the kelp on it. It's fine. Really? Oh, This dude. cow guy. What the fuck? What's wrong with you? Can you like? I just made a random block. It's just insane. Like, Where's the kelp? I have it in my inventory. Blank. Yeah, I was supposed Right to away. I put 3 more in the middle going out into all directions. It sounds like a cheat because it is. Oh, the water's coming. How did you do this? The systems is being used, and the water. Proofing, I guess? I moved that. It looks like now. Alright, so this is what our nether perimeter looks like now. I really like the contrast here in the corner between the lava lakes and the water lower. In the middle we also have the chunk corner between the lava lakes and the water Das geht lower. natürlich schau. In the middle we also have the chunk loading grid for the main storage now. Some of the main storage needs to be chunk loaded, for example if you turn on the brewing system or the furnace array, so it doesn't
get screwed up if you would leave the area main storage as well. This gets all automatically turned on if one of those systems is being used. And the only way to really break main storage would be to have a server restart while it's running, but just leaving the area won't break it anymore. Okay, so in the next episode we are also gonna get a Ich geh jetzt offline gleich. Ah, immer noch nur eine Sache drin. Früher das Gefühl, es hört einfach nicht auf. Hier seht ihr das? Ja, gerade ich gehe jetzt offline.